through education and advocacy. We are preparing this event and presenting it in cooperation with WATCH, Waltham Alliance to Create Housing. I would like to let you know that tonight's event will be interpreted in Spanish. So I would like to ask the candidates, as they respond to these questions, they should pause after a few thoughts to allow space for the interpreters to interpret your response into Spanish. I'd like to thank our moderator. Tonight's moderator is Alan Humbert. I'd like to thank Alan Humbert, and I would like to thank the members of the Voter Services Committee of the Waltham League of Women Voters. Sí, me gustaría agradecerle a los miembros, a los líderes de la comisión. Okay. I would like to now turn it over to our moderator, Alan Humbert, who will explain the rules of this event. Ahora lo voy a pasar con Alan Humbert, el moderador, quien va a explicar las reglas de este evento. Thank you, Alan. Gracias, Alan. My name is Alan Humbert, and I'm a member of the League of Women Voters and will be serving as your moderator this evening. Mi nombre es Alan Humbert, yo soy miembro de las votantes mujeres y voy a estar siendo moderador de en esta noche. I'd like to run through the format and rules for this evening. Me gustaría correr primero el formato y las reglas que vamos a seguir en esta noche. We'll start off with an opening statement from each candidate that's here of 1 minute in length. Vamos a empezar con una apertura de cada quien, una declaración de apertura de 1 minuto. And then there will be 3 separate periods of questioning. Después van a haber 3 periodos separados, periodos de preguntas. And each candidate will have 2 minutes to respond to the question. Y cada candidato va a tener 2 minutos para responder cada una de las preguntas. In order to ensure that each candidate will have equal time to respond to the questions, the time of 2 minutes will be strictly enforced. Para que se pueda cumplir o responder a cada una de las preguntas, los 2 minutos van a ser estrictamente cumplidos. We have a timekeeper, and she will be holding up signs at 30 seconds, 15 seconds, and stop. Vamos a tener una persona encargada de estar supervisando el tiempo. Va a estar levantando los avisos, como lo está haciendo ahora mismo, cuando les quedan 30 segundos, 5, 15 segundos hasta detenerse. Please conclude your comments within the appropriate time on or before the stop sign is displayed. Por favor, concluyan sus comentarios al momento indicado, según vayan pasando estas señales. After the questioning period ends, each candidate will have a final chance to speak and make a closing statement. And we ask that the candidates, again, be respectful of each other's time and stay within the limits when responding to the questions. Are there any questions? I'm sorry, I think you got froze for a little bit. I couldn't hear the last part. I'm so sorry. We ask that the candidates be respectful of each other and abide by the time limits. Okay, pedimos que los candidatos sean respetuosos con el formato y con los límites del tiempo. That's pretty much it for the rules. Do any of the candidates have any questions as to procedure or format? Eso sería todo para las reglas. ¿Hay alguno de los candidatos que tengan alguna pregunta sobre este formato? Alrighty, if not, we'll jump right into it, and we'll like to start off with Joseph LaCava. Ok, si no es así, entonces vamos a entrar de lleno de una vez, empezar con Joseph McCava. Good evening. Thank you. Thank you so much for setting up this wonderful event.
Buenas brought to- noches, muchas gracias a todos por organizar este evento tan maravilloso. It's brought on by two great organizations in the city of Waltham, and I'm happy to be a part of it. So again, De parte de dos organizaciones grandiosas en la ciudad de Waltham y estoy contento de ser parte de ellas. my name is Joey LaCava. I reside in Ward 5 on Kenmore Terrace with my wife Jamie and my daughters Andy and Caroline. Mi nombre es Joy Lacava, como les dije anteriormente, yo resido en Jordan 5 con mi esposa. And I'm excited this evening to tell you more about me and how I love the city and intend to continue to do so, representing the residents and constituents of Ward 5 for a third term. Entonces, y estoy muy emocionado de poder expresarme y decir, de poder representar a Ward 5 en mi comunidad. Thank you and good luck to all the participants this evening. Gracias y buena suerte a todos los participantes esta noche. Great, thank you. Gracias. Let's see, next, Chris Gamble. Chris Campbell. We'll hear for you for your opening statement. Vamos a escuchar tu declaración de apertura. Yes, hello. Thank you so much for this opportunity. Thank you to the League for always being consistently engaged with the Waltham community, and for Watch for being just an amazing organization that I've known for quite some time now. Muchas gracias por esa oportunidad. Gracias por los líderes por estar teniendo esta tan buena organización. Ya los tenía desde hace mucho tiempo. My name is Chris Gamble, and I'm hoping to represent Ward 5 as the City Councilor. Mi nombre es Chris Campbell y espero representar al Ward 5 del concejal de la ciudad. I live on Francis Street, right next to Hannaford, and work for Healthy Waltham, a nonprofit in the city that puts on food pantries in Waltham that see on average 800 families. Yo vivo en Francis Street, justo al lado de Hampers, y trabajo en lugar de Food Pantry, donde veo alrededor de unas 800 familias. In fact, I had to leave early to be here. It was a good pantry. Es más, tuve que salirme temprano para poder estar aquí en este evento. I hope to bring stories and perspectives from that job and from my volunteering across the city to the Ward 5 City Council seat. Espero poder traer experiencias de ese lugar y el voluntariado que yo he desempeñado a través de la ciudad. I hope to uphold transparency, accountability, and equity in the Ward 5 City Council seat. Espero que siempre haya una transparencia, responsabilidad dentro del Ward 5. Thank you. Gracias. See, next we will hear from David Russo with his opening statement. El próximo vamos a escuchar de parte de David Russo de su declaración de apertura. Hi, everybody. Good evening. And thank you for putting on this event tonight, both the League of Women Voters and Watch. My name is David Russo, and I've lived in Waltham now for 5 years. I live down in the Roberts area of Ward 7. I'm first time running for the Ward 7 seat in City Council. And I've been, working in the hospitality industry, restaurant industry for over 25 years. So leading a team of staff and working. Oh, I'm sorry, go ahead. Sí, mi nombre es David Russo y muchas gracias por habernos sido partícipe y de tener esta apertura con todos los panelistas y las personas que pueden estarlo observando en vivo. Yo he estado trabajando en la industria de la hospitalidad y restaurantes por más de 20 años. So a lot of times, leading teams, listening to guests, responding to them is what I'm all about. And, I'm looking to do the same thing in City Council. So I'm looking to hear everybody's opinions as well. Muchas de las veces en lo que me encargo de ser líder en los equipos y eso es lo que busco hacer también en el consejo, en el concejal de la ciudad, de igual manera. Thank you. Gracias. Thank you. Next, we will hear from David Russo. Después vamos a escuchar a Dave LaRusso. I just went. I'm sorry. Yo soy el que acabo de pasar. Hey, you had a chance for a second bite at the apple. Huh? All righty. Let's see. Next, we'll hear from Jonathan Paz.
El próximo vamos a escuchar de parte de Jonathan Pérez. Thank you. If it's okay, I can translate my own thing in Spanish after. So, Don Okay. Luis, I think you're good. Perfect. So my name is Jonathan Paz. I'm excited to represent again for my second term, Ward 9. I grew up in Waltham. I'm the son of Bolivian immigrants who were pursuing the American dream. I learned English here in Waltham and grew up on Calvary Street and part of River Street for quite a bit of time. I love Waltham, and I think we can really be that city on a hill, or an example for what modernity equity can look like in a very, I think, beautifully placed city, not too far from Boston, but we have quite a balance of quite a variety of resources here. I'm very proud of the work that I've been able to accomplish within 2 years, whether it was securing a couple $1 million to help renovate McDonald Playground and also Thompson Playground, also advocating for rental assistance, or being able to secure investments in our public transit, which came in the form of modernized bus shelters, which are on the way. I'm very happy to serve. It was not my intention to run during a public health crisis, but I'm very proud as to how we were able to engage the community, get people involved. Over the past couple of years, I've been able to not only have a few town halls in person and virtual, but we've been sending resources out to people, whether it was informing them of resources available to them, or ensuring or checking in on neighbors. We probably made 2,000 phone calls in the past couple of years, in last year, to check in on people. But I'm excited again by the prospect of running, and I hope to count on your support. And thanks again to the League of Women Voters for such a phenomenal opportunity. Alrighty. Did you care to do your translation now, or did you want to do it later? Me llamo Jonathan Paz, soy el hijo de inmigrantes bolivianos. Me estoy postulando por mi segundo tiempo aquí para poder servir el barrio 9 en el concejal municipal. Durante este tiempo en Waltham tengo el orgullo de poder apoyar y ayudar a gente a encontrar asistencia de renta. Conseguimos millones de dólares para poder renovar el McDonald Playground y también el Thompson Playground, que está en el barrio 5. Y también pudimos ayudar a gente a encontrar no solamente renta, pero comida. Asistimos a gente para poder mejorar sus restaurantes. Lo que pudimos también innovar en Moody Street, y también pudimos, con la ayuda del concejal 5, La Cava, pudimos encontrar nuevas paradas de buses en Carter Street. Me encantaría poder servir y continuar a servir a nuestro pueblo, que hemos pasado un tiempo bien difícil durante esta pandemia. Y otra vez agradezco al League de Mujeres Votantes para poder tener esta oportunidad de compartir mis ideas y postularme otra vez para concejal del barrio 9. Gracias. Thank you. Next, I'd like to hear from George Darcy with his opening statement. El próximo va a ser George Darcy con la declaración de apertura. Hello, George. Alrighty. Well, George, are you there? Can you hear me? Yes, can now. Ahora sí lo podemos escuchar. Thank you. Gracias. My name is George Darcy, and I'm a lifelong resident of the city of Waltham. Mi nombre es George Darcy y yo soy un residente de toda mi vida en la ciudad de Waltham. I attended the Waltham Public School System and graduated from BU with a degree in computer engineering. Yo asistí al sistema estudiantil de las escuelas públicas de Waltham y también me gradué de la Universidad de Boston con un título de ingeniería en computación. I've been on the council for 18 years. Yo estaba en el consejo por 18 años. I am the co-founder of the Waltham Land Trust. Yo soy un cofundador de Waltham Land Trust. And I serve
on the board of directors of Healthy Waltham. Y yo he servido en la junta de miembros de la directiva de la Health, de Community Health. I'm happy to be here tonight at this forum. Unfortunately, I don't have an opponent. Estoy contento de estar aquí esta noche en este foro. Actualmente pues no tengo un oponente. While that may be convenient for me this time, it's bad for democracy. Lo cual es conveniente para mí en este momento, pero no es bueno para la democracia. I thank you for letting me participate in this forum this evening. Y le agradezco por dejarme participar en esta forma esta noche. Thank you. Excuse me, Alan, Yes. Gracias. just a point of order. If a candidate wants to do his own interpretation, to do it beyond the 2 minutes in English would unfairly extend his time compared to the other candidates. So he could either split his statements, 1 minute English, 1 minute Spanish, or go with our interpreter, because otherwise he'll add on the time to his 2 minutes of English, which is not being done for the other candidates. Lo que está sugiriendo ella de que con las personas que pueden hacer su propia traducción, interpretar por ellos mismos, que se les puede doblar el tiempo o por lo menos dividirlo, hacer 1 minuto en español, 1 minuto en inglés. I think I have unscented dryer sheets though. Sure. Jonathan, is that acceptable to you? That we use the provided interpreters? Okay. Great. Entonces, si están de acuerdo de que podemos hacer mejor con utilizar los intérpretes que se han proveído, que se han provisto. And next we'll hear from Kathy Ann Harris. Próximamente vamos a escuchar de parte de Kathy M. Harris. Hi, can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yes, this will be for your Wonderful. opening statement. Yep. Sería Great. su declaración de apertura. My name is Kathy Ann Harris, and I am the current Ward 8 City Councilor. I have been in office for 3.5 years. Mi nombre es Kathy Harris. Yo estoy en el consejo de la ciudad de Waltham por 3 años y medio. I'm really excited about serving my community for the last 3.5 years, and together we have accomplished many projects and improvements for Ward 8. Estoy muy emocionada por haber trabajado en este departamento y queremos continuar para el Ward 8. I'm running for re-election because I feel there's more work to do in Ward 8, and I truly enjoy making a difference in my community. Y sí, yo estoy corriendo para reelección porque en realidad disfruto mucho trabajar para las comunidades y siento que todavía hay mucho trabajo por hacer. I have been a Waltham resident for 20 years, living exclusively on the south side. He sido una residente de Waltham por 20 años, exclusivamente viviendo en el lado del sur. Prior to being elected, I worked with the prior Ward 8 City Councilor on advocating and making improvements to the neighborhood. So keeping an eye on my neighborhood and making improvements is not a new phenomenon to me. Antes de haber sido electa, yo trabajé para el Ward 8 anteriormente haciendo sugerencias y tratando de hacer mejorías. Entonces quiere decir de que el tratar de hacer mejorías y trabajar para la comunidad no es algo nuevo para mí. When I'm not working as a Ward 8 City Councilor, my other career is to work in healthcare IT as a consultant, focused on helping make an organization, both big and small, deliver quality healthcare to their patient population by maximizing their investment.
Cuando no estoy trabajando para el City World, yo trabajo en el departamento tecnológico como asegurándonos, ayudándole a las personas, proveyendo las cuestiones de salud y otro tipo de aspectos. I'd like to share a fun fact about me that you may not know. Me gustaría compartir un hecho de mi parte que quizás no lo conocen. I'm an avid beekeeper and have hives at the Waltham Community Farm. I donate my time, the bees for pollination at the farm, and give Sí, yo, back the honey the farm shares at the end of the year. sí, yo corro una colmena donde tengo una crianza de abejas y al final de año hago las donaciones para las granjas de la miel. I look forward to working with Ward 8 in another year or in another term and the city of Waltham on priorities that matter to residents. Sí, y necesito continuar otro término. Me gustaría continuar otro término para seguir trabajando en las diferentes áreas para la comunidad. The 2 minutes have been reached beyond the 2 minutes. Thank you. Gracias. Los 2 minutos se pasaron. All righty. So for the next phase of the proceedings this evening, we're going to have a question for the candidates that will be the same question for each candidate. And the question will be, what are the 2 priorities that you most hope to achieve in the next term if elected? Bueno, en el próximo momento, entonces vamos a hacerle unas preguntas a cada uno de los candidatos. Sería la misma pregunta para cada uno de ellos, que sería cuáles son las 2 prioridades que ustedes quieren lograr durante el tiempo en el que van a ser elegidos. So for this phase, we will go in the reverse order of the opposed candidates. So I'll be starting off with Jonathan. So the question again is, what are the 2 priorities that you most hope to achieve in the next term if elected? En este momento, entonces, vamos a ir en reversa. Vamos a iniciar entonces con el último candidato que habló. Y la pregunta nuevamente es, ¿cuáles son esas 2 prioridades que usted espera lograr durante el tiempo en el que va a estar elegido? Thank you. I mean, it's really tough to say, just narrow down to 2, but if I had to share here an event with the League of Women Voters and watch CDC, I would say to secure more affordable housing or opportunities to provide either home ownership opportunities or rental assistance or ways for people to secure affordable housing. That would be great. There's a lot of opportunities and tools in our toolkit to be able to produce that or provide that. And number 2, I would really love to pass the tree protection ordinance that we're working on, whatever form it takes. I think protecting our natural environment is paramount, especially as we know that in the South Side, we have a low tree equity score, meaning that we probably suffer from higher temperatures. And of course, trees protect our natural environment. But again, there's more things in my mind, like working with High Tech Waltham Committee, and making sure that our public transit is being modernized and fixed and restored. Primero que todo, entonces nos gustaría asegurar la vivienda justa para todas las personas, empezando que estamos acá con las mujeres votantes y con el CDC, tener todas estas herramientas para poder lograr una vivienda justa o también ayuda para poder tener asistencia para la renta. También nos gustaría también continuar trabajando en la ordenanza de protección del ambiente natural, trabajar con la tecnología aquí en Waltham y también con el transporte. Thank you. We have just been joined by Paul. You see your name Katz or Kate's, Paul? Oops, you're on mute, I'm sorry. There we go. I'm sorry, everyone. Waltham DPW has been at my house since early this morning, and they're a great crew, by the way. I do say my name Katz to avoid confusion. It's easier to remember, so feel free to use Katz. Great. We were just moving past the opening statements for
the candidates to introduce themselves. So if you have your breath and are settled enough, if you'd like to take a minute to introduce yourself to the viewing crowd. Bueno, Sure, thank entonces el you. señor Katz acaba de llegar. Le vamos a dar la oportunidad a él también de presentarse para que haga su statement. Muchísimas gracias. So thank you, and again, apologies for being late. But my name is Paul Katz. I have lived in Waltham as a renter for nearly 25 years. We are homeowners in Cedarwood for about 15 years. Married to my wife Sharon. I have a son Jacob, who is a graduate of Stanley Elementary, a student at McDevitt, and a future student at Waltham High School. I started following Waltham politics when I basically got to the city, and just with an interest in it. And about 4 years ago, I really got more engaged as I followed and supported the high school project. That's what started really driving my passion to really want to do better for the community. And that's one of the core reason that has driven me to be a candidate and to run today. Bueno, voy a hacer un resumen de lo que el señor Katz acaba de decir. Él ha vivido como rentador hace 25 años en Waltham. Tiene su esposa Sharon, tienen 2 hijos. En este momento uno de sus hijos ya está entrando también a la high school de Waltham. Y pues estoy feliz de estar acá con todos ustedes el día de hoy. All right, Paul, thank you. It just happens you're also next in line for the first question. So, and the first question is going to be. Excuse me. I just want to say that the candidates might want to be reminded to take pauses so that the interpreter can interpret before there's a while they can before the whole statement is made. Sure. Thank you. Yep. Thank you. Yep. So Paul, the first question that's going to be the same to everyone is, what are the 2 top priorities that you most hope to achieve in the next term if elected? That's a Bueno, great. Oh, I'm Bueno, sorry. that's fine. La pregunta para ti también, señor Paul, es la misma. ¿Cuáles son entonces esas 2 prioridades que usted desea lograr si es elegido? That's a great question, because I'm asked that while I'm campaigning of, what is the most important issue to you? And originally my answer was overdevelopment, rubber stamping development. Development impacts us all. So I'm going to put that as one of the priorities, but ahead of that, what I realized is most important to people is the particular issue that each person is dealing with at the moment. And I've probably collected over 15 different issues that range from sidewalks, speeding through the neighborhoods. And my latest one is, why can't I have chickens in my yard? Why were they taken away from me? Okay, I'm sorry to interrupt the interpreter. Can I just interpret into Spanish now? Sure. Thank you. Bueno, entonces es muy importante. Esta ha sido algo que hemos tratado de abordar siempre en nuestra campaña y hemos preguntado cuáles entonces son esos problemas más importantes, y he recogido más o menos 15 problemas que son importantes, pero uno de ellos es también el desarrollo, los problemas de desarrollo que se han venido viendo. El segundo entonces sería el problema que la gente dice: ¿por qué no puedo tener mis pollos en mi granja? ¿Cuál es el problema? So it's most important that people know that they're heard and that their needs are being addressed. That is the overarching thing that I'm hearing. So that, I think, comes first. And for the position of a ward councilor, we need to take care of our ward. And then tied to development, a lot of these issues are driven by overdevelopment. We need to make sure that developments are done right, that the developments are the right scale, that they aren't put in the wrong place, and they're sensitive to the community's needs. Development can be good. It has to be done right, though. Bueno, entonces lo más importante acá, como lo dije anteriormente, es asegurarnos de que las personas y su palabra, pues obviamente sea escuchada, ya que vivimos en un lugar donde es muy importante la palabra. La construcción y los desarrollos son realmente importantes,
pero hay que tener mucho cuidado cómo se realizan estos desarrollos y estas construcciones. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Thank you. Thank you. Next, we'd like to hear from David Russo. And the question again is, what are the two priorities that you would most hope to achieve in the next term if elected? Nuevamente la pregunta es para el señor David Russo. ¿Cuáles son entonces esas dos prioridades que usted desea lograr en el momento en que sea elegido? Yeah, thank you, Ellen. The two priorities that I hope to achieve, number one is trust of the residents and the constituents of Ward 7. Entonces, las dos prioridades que yo quiero lograr, la primera es la confianza de los residentes de Ward 7. Walking and knocking on doors and talking to the residents and listening to what they have to say. They're appreciative of me being there. Entonces, tocar las puertas, tener mi presencia, de que ellos aprecien de que yo estoy ahí. Once I can, build that trust and talk with them and listen to what they have to say, then from there I will, compile some concerns of theirs and bring them to City Hall. Entonces, poder tener la oportunidad de estar ahí con ellos, conversar, escuchar cuáles son sus preocupaciones, tomar todas estas preocupaciones para poderlas llevar a la ciudad o al City Hall. At the moment, we have some issues that concern Ward 7, like the traffic and infrastructure, park safety and upkeeping of the parks. And those two things are one thing that I want to also make as my priority in Ward 7. Y en este momento tenemos algunas preocupaciones que tenemos en Ward 7, que sería entonces los problemas de infraestructura, el tráfico, la seguridad en los parques. Estos son muy importantes para empezar a trabajar en Ward 7. And along with that, just keeping safety in mind and the concerns of the constituents. Thank you. Y entonces, con todo eso, mantener todo lo que acabo de decir siempre presente y poder colaborar para mejorarlo. Next, we'll hear from Chris Gamble. El próximo sería el señor Chris Campbell. So thank you for the question. Two issues that I hope to bring. I'm sorry, could you repeat the question? Yes, absolutely. Yes, I should have asked if you needed it. What are the two priorities that you most hope to achieve in the next term if elected? ¿Cuáles serían las dos prioridades que usted desea entonces poder lograr en su término de elección? So the first, I think, would be transparency, which is something I've talked about for years now. La primera sería la transparencia. Esto es algo que he estado hablando ya yo por muchos años. I think that we need to get folks more engaged in city government, and that means we need quarterly town meetings. Pienso yo que necesitamos que todas las personas se comprometan más con el gobierno de la ciudad, por eso tenemos que tener más reuniones ciudadanas. Ward 5 needs a recurring newsletter. Necesitamos también en Ward 5 tener una hoja o una carta de noticias recurrente. And we need to begin recording all of our committee meetings, which is something that I've personally been doing for 3 years now. Y también necesitamos empezar a grabar todas nuestras reuniones. Esto es algo que yo personalmente he estado haciendo ya desde hace 3 años. The other is, just to pick one, is affordable housing. La otra sería entonces vivienda asequible. As a renter and strong supporter of affordable housing, yo como una persona que renta y apoyo muchísimo la vivienda asequible. Probably the first time I spoke publicly at the Waltham City Council was in 2019 in favor of affordable housing. Quizás yo fui uno de los primeros que en el 2015 en el Consejo de Concejales de Waltham fui el primero que hablé acerca de la vivienda asequible. And something that I would like to see Waltham do is build our own municipal affordable housing, something that we haven't done on a larger scale since the 80s. Y algo que yo quisiera ver a Waltham que haga es que haya vivienda asequible, que eso es algo que no se ha visto más o menos desde los 1980. Thank you. Muchas gracias. Thank you.
And last but not least, of the unopposed candidates, Joseph LaCava. Would you like to hear the question again? No, I got it. Thank you very much. Y el próximo sería entonces el señor Joseph Acaba. Él no necesita escuchar la pregunta, está listo para responder. So in Ward 5, the most important thing we need to get done is to make sure the Leland Home and Two Life project is finished. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que empezar a hacer en el Ward 5 es asegurarnos de que los proyectos realmente se lleven a cabo. True affordable housing where 96% of the units will be at 60% or less of the area median income. Vivienda asequible donde un 96% de las viviendas sean a menos del 60% de las personas con recursos medios o recursos bajos. And more importantly, 70% of the residents will be of local preference, which is the most allowed by state law. Y un 70% de los residentes sean locales, lo que debe estar basado en la ley local. We talk mightily about affordable housing, and to make sure this project that was approved at the CPC level still has some hurdles to go through the Zoning Board of Appeals and state process, and it is my duty and my privilege to be able to follow this through. Y asegurarnos de que este proyecto, que ya se encuentra a nivel del CPC, también sea aprobado por la Junta Directiva de Zoning, y ese sería entonces las dos cosas que yo me enfocaría. There also might be another project that I know I've worked with a few, or spoken with a few, I should say, here that I hope to continue to do so. Y hay otros proyectos que ya hemos hablado anteriormente que también quisiera yo continuar trabajando en ellos. And again, in Ward 5, we talk about fixing streets, but sidewalks are just as important. Yo sé que en el Ward 5 hemos hablado acerca de arreglar las calles, pero también tengo que decir que las aceras son realmente importantes. I'm currently working with a few residents in the Bright Street area to see what we can do to minimize speeding. En este momento yo he estado trabajando con algunos de los residentes en las áreas o en las calles donde hay mucha más conductores corriendo para que reduzcan la velocidad. And as my time is finished, I will finish. Thank you. Entonces creo que en este momento ya terminó mi tiempo y hasta acá entonces sigue mi declaración. Great, thank you. For the unopposed candidates, we'll start in reverse order again. So for Kathy Ann Harris, the question is, what are the two priorities that you most hope to achieve in the next term if elected? Ok, la próxima pregunta sería, ¿cuáles son las dos prioridades que si llegan a ser elegidos, cuáles son las dos prioridades que van a buscar? So although I'm running unopposed is not a time to rest. Corriendo en el post no es un tiempo para perdurar. There are more than a dozen priorities in Ward 8 that I hope to accomplish in the next 2 years, but I will here highlight a few of those. Hay más de una docena de prioridades en la cual me gustaría trabajar en Ward 8. Nada más voy a señalar algunas de ellas. The first is to address parking issues and congestion on Upper Moody. And I am working with the mayor's office to see where in our capital request process, we can acquire a parking lot-like space to create municipal parking for residents and businesses that are desperately needed at the upper end of Moody Street. Bueno, una de las principales sería trabajar con el problema de los estacionamientos y el tráfico. Hablar con la ciudad, con la oficina del alcalde, tal vez se puede proveer un estacionamiento público para residentes y también para personas que no sean residentes, para tratar de minimizar ese problema del tráfico y los parqueaderos. We need to balance these needs for parking and urban hardtop with environmentally conscious green space priority. Necesitamos balancear esos problemas de estacionamiento urbanamente.
Tonight, we kicked off the Ward Ave landfill revitalization project with the mayor's office and the planning office. También hemos estado trabajando con la revitalización desde la oficina del alcalde. This is a $4.1 million project funded at the federal level to address the lack of green space in Ward 8. Este es un proyecto de 4.1 millones de dólares para proveer más zonas y espacios verdes a través de la ciudad dentro del Ward 8, Ward 8. We are kicked off and in design on capping and containing a residential landfill. Estamos continuando mapeando y tratando de decidir recolectando la información para las zonas verdes. We've reached our time limit. If you could wrap it up next 10 seconds. En los próximos 10 segundos se puede terminar porque ya llegamos al límite del tiempo. And with the completion of this project, we will create both passive and active over 8 acres of green space. Con la complementación de este proyecto vamos a poder crear hasta más de 8 acres de zonas verdes. There's more to do, more to talk about. I look forward to the engagement of Ward 8 and thank you. Hay mucho más que hacer, hay mucho más de lo que se debe de hablar, pero voy a continuar y voy a estar muy contenta de seguir trabajando en el Ward 8. Gracias. Thank you. Next will be George Darcy. El próximo sería George Darcy. Thank you. Number one, respond to my Ward 3 constituents' needs, whatever they may be. Número 1, responder a los residentes o ciudadanos del ward, de mi ward, a responder sus necesidades. Number 2, increase transparency in local government so that Waltham residents are more engaged. Número 2, incrementar la transparencia en lo que es el gobierno local para que los residentes de Waltham estén más conectados. And under that, A, getting all committee meetings recorded, broadcast on cable and downloadable. Y también me gustaría que todas las reuniones comunitarias sean grabadas y que sean transmitidas, ya sea a través del cable. So surprisingly, only 4 of the 11 committee meetings are recorded. Pues muy sorpresivamente, nada más 4 de todas las reuniones comunitarias han sido grabadas. B, increasing the radius for abutter notification on zone changes and special permits. Y también crear las nuevas modificaciones en los diferentes cambios. And C, installing video monitors in the council chamber and hallways so that visitors can view the presentations. Y también que haya monitores visuales en los que son los pasillos durante sus presentaciones. Gracias. Thank you. We're going to move into the second phase now of the questioning period. And Ahora that, nos vamos a mover a la segunda fase del periodo de preguntas. will be individual questions to councilors. I'll read the question. If you need to hear it again, let me know. Serían preguntas o preguntas específicas a los concejales. Si necesita que se repita alguna pregunta, por favor, déjenmelo saber. All right, great. Let's see. So I'll be going randomly through the list of the candidates. Voy a entonces a pasar de una manera aleatoria con todos los candidatos. So the first question will be for David Russo. La And primera pregunta va a ser para David Russo. that question is, how is Waltham going to make sure people of all income levels can afford to live in Waltham? La primera pregunta sería, ¿cómo Waltham puede asegurarse que todas las personas de diferentes ingresos económicos puedan tener acceso a una vivienda costeable? So I have a couple answers for this. Affordable housing has definitely come up throughout the ward, and I've heard it through other councilors as well.
Sí, tengo unas cuantas respuestas sobre eso. Saben que la vivienda costeable ha sido algo que hemos atravesado durante todo pues, la ciudad. You know, nowadays times have changed, unfortunately, due to the pandemic. Ahora en estos tiempos han cambiado debido a la pandemia. And people need people with minimum wage or families that can't afford their houses anymore need places to live, and being able to accommodate that is necessary. Si personas con los salarios mínimos o salarios de ingresos bajos no han podido acomodarse o necesitan acomodarse para poder costearlo. There's you know, currently the Leland project that Councilor Carver had mentioned. That Actualmente está el proyecto Leland que mencionó Joy Lacava. and I want to continue to work with other councils as well to make it more accessible to the people that need it. Y también voy a continuar trabajando con nosotros, los concejales, para hacer esto más accesible para las personas con necesidad. And I'll continue to fight for the people for affordable housing throughout the city. Y voy a continuar peleando para las personas para la vivienda costeable a través de la ciudad. Thank you. Thank you. Next, I'd like to call on Kathy Ann. And the question would be, is city government transparent enough? If so, why do you think so? Or if not, what would you change? Entonces, la próxima pregunta para KDM, la pregunta es, si piensa que hay transparencia suficiente y si no, ¿qué debe de ser cambiado? Thank you for the question. Gracias por la pregunta. City government is transparent to the level of current state law through open meeting laws and mass general law. El consejo de la ciudad es transparente al nivel de la ley, ley estatal como de ley de la ciudad y ley general. Beyond that, we're in a democracy which requires engagement of constituents and the community, and their request for further transparency or easier access to information that goes on in city government, I think needs to be listened to and is a paramount issue. Entonces sabemos que la transparencia ha sido un problema muy amplio a través de toda la ciudad, en todos los diferentes niveles. One of the ways that we can make our city meetings, our city council meetings more transparent is Una de las to maneras de que have them podemos hacer recorded. las reuniones más transparentes en la comunidad es teniéndolas grabadas. Is let them be recorded and available alongside the existing meetings that already are recorded. So it would be a one-stop shop. Just one second, please. A one-stop shop so that every citizen could go on any point and go out on the website and see any meeting that took place in city government. Entonces, sí, también tener un lugar donde pueden las personas, los ciudadanos, acudir cuando necesiten revisar alguna de estas reuniones. Additionally, there are agendas that must be published for those meetings, which must be announced 48 hours in advance. Those También agendas should inicialmente be hay available. agendas que deben de ser publicadas para esas reuniones. Las agendas deben de ser estar disponibles. Thank you. Those agendas should also be available on the same website where folks could access those meetings. Esas agendas deben de ser accesibles para las personas donde puedan revisarlas, pueden tener acceso a ellas. Also, meeting minutes are taken for every city meeting, whether they are recorded or not. También muchas reuniones están siendo llevadas de diferentes maneras, ya sean grabadas o no. We've hit the end of the time. If you could wrap it up in the next 10 seconds, please. Ya llegamos al final de tiempo. Si puede terminar en los 10 segundos, por favor. And those agendas should be available and those meeting minutes should be published and available alongside those minutes. And I think by doing that, it's a great way to give people access to the meetings that are planned and the meetings are recorded
and what were the results? Thank Y you. esas agendas deberían de ser publicadas para que estén disponibles para las personas y pues las reuniones deben de ser grabadas y también publicadas. Gracias. Thank you. Thank you. Let's see. Next, I'd like to call on George Darcy. And question I'd Próximo sería George Darcy. ask is, how can the council meetings be more welcoming to Waltham residents? ¿Cómo pueden ser las reuniones de concejal ser más accesibles para las personas, los residentes, darle la bienvenida más a las personas? Hello, George. Sorry, I was on mute. No problem. Would you like to hear the Several, question? several ways. Yes, I heard the question. Sí, escuché la pregunta. Hay varias maneras. Number one, installation of video monitors in the council chamber and in the hallways so that Número uno, la instalación de monitores que estén en la cámara del consejo. so that visitors can actually see the presentations, whether they're seated or whether they're, if it's crowded, they can see the presentations from the hallway. Donde los visitantes pueden ver la presentación, ya sea que pueden estar sentados o si es demasiado, hay demasiadas personas donde si está. And as stated earlier, it's astounding for me to even state this in 2021, that we do not have all of the meetings recorded, downloadable. Que las reuniones sean grabadas y que se puedan bajar desde un sitio web. And I'm hoping that this council will support my resolution to finally get Waltham into the 21st century concerning transparency and welcoming and engaging the residents of Waltham. Este consejo pueda llevarme al siglo XXI en lo que tiene que ver la transparencia a través del consejo de la ciudad, en la ciudad de Waltham. Great question, Alan. Muy buena pregunta, Alan. Thank you. Let's see. The next question I'd like to ask would be of Joseph LaCava. La siguiente pregunta me gustaría hacer a Joseph LaCava. The question is, what would you do, if anything, to improve traffic in Waltham? ¿Qué harías si harías algo para poder mejorar el tráfico en Waltham? The traffic question. Every 2 years, it's a great question. Es una pregunta de tráfico. Cada 2 años es una muy buena pregunta. So one thing I would like to continue to do is work on modernizing our bus shelters and really helping our public transit be more welcoming. Sí, lo primero que me gustaría es modernizar nuestros autobuses y mejorar el sistema de transporte público de Waltham. Currently, we have 2 state-of-the-art modern bus shelters going into what our traffic engineer calls the hub of our public transportation through a resolution from Jonathan Paz and myself. Ahora mismo tenemos dos de primer nivel, 2 unidades de primer nivel de lo que, I'm sorry, I couldn't hear the last part. It was breaking up, I'm sorry. We had a resolution that brought in a modernizing bus shelters with Jonathan Paz and myself. Con Jonathan Paz y yo tuvimos una resolución de modernización de las unidades de transporte, de los autobuses. We also need to work better with businesses like, or organizations like the 128 Business Council and make También sure. Necesitamos trabajar más o mejor con las diferentes organizaciones o negocios como el Consejo del 128. As they advocate for public transit and ride sharing programs of the such for as organizations and businesses continue to come along the 128 belt and develop. Lo cual ellos siguen abogando por el tránsito organizado bajo el 128, el cinturón del 128. Another thing we also need to do is pay attention to our development
As Otra, Waltham, otra cosa que debemos hacer es prestar atención a nuestro desarrollo. as Waltham continues to grow, and we are now over 65,000 people in our latest census, we're not getting any bigger. Entonces, como continuamos en crecimiento, ahora mismo tenemos 60,000 personas en esta área, en este sentido, y Per, no estamos siendo más grandes. per square mile. Eso es por cada milla al cuadrado. Waltham put out a master plan. Oh, sorry, Karen. I will. Walton puso un plan maestro, perdón, Respectfully, Karen. Voy a detenerme acá. Thank you. The next question I'd like to ask would be to Jonathan. I have not asked you a question in this section, right? La próxima pregunta me gustaría hacerla para Jonathan. What are there any procedural changes to the Waltham City Council rules which you feel are necessary to improve the work of the council? Hay algunos cambios precisos de los cuales usted debería de dirigirse para el consejo. I mean, I'm just thinking off the top of my head, but one really comes to mind. Bueno, solamente estoy pensando lo que tengo, lo que sé. Hay algo que sí se me viene a la mente. Maybe a couple, but I think in order to, let's say in committee, destroy or defeat a resolution, to file it, let's say, at very least give notice to the author of the resolution rather than do it in, let's say, midnight or 1 a.m. on a Monday night. So then there could be more robust conversation and discussion in committee before it goes to the committee, to the city, broader city council. Por lo menos una de las cosas que debería de ser dar una anticipación, un aviso de antemano para este tipo de reuniones más amplias para poder deshacer, poder llevar a cabo este problema. Particularmente cuando estamos destruyendo una resolución sin el autor de la resolución. Eso es el punto. Another thing that I would do is whenever the law department, let's say, reports out an opinion that could be public record, we make that available to the public. También unas opiniones cuando hacemos los récords públicos, tenerlos disponibles hacia el público. Sí, dejar que cualquier opinión de nuestro departamento de abogados que lo hagan accesible para el público. And yeah, it's just important that whenever a law department provides an opinion, we have a lot of community advocates, we have a lot of stakeholders, and it's important for them to know that we not only believe in transparency, but we make it more accessible. It's not about doing the bare minimum legally according to Mass General Law. It's about communicating and being transparent in a more proactive way. Tenemos muchas personas que abogan para eso y lo más importante es la transparencia para que puedan hacerlo de una manera más proactiva y que eso esté bajo las leyes generales también del Estado. Thank you. Good, thank you. Gracias. Next question will be for Paul. And question I'd like to ask is, La siguiente pregunta va a ser para Paul. La pregunta que me gustaría hacer es la próxima. Waltham used to have a first-time homebuyer down payment assistance program, but no longer does. Waltham anteriormente tenía un programa de que a los compradores de viviendas por primera vez tenía un programa de sin pago de introducción, lo cual ya no se tiene ese programa. What would you do to promote home ownership for Waltham's low to middle income first time home buyers? ¿Qué podrías hacer para promover a las personas que quieren comprar vivienda, a las personas que son de bajos ingresos o que son primerizos? I wish I was aware of that at the time, and if it existed, I would have loved to have had that. Quisiera poder haber sabido de eso cuando existió. Me hubiera encantado tomar provecho de eso. You know, it's difficult, but I would like to look at programs to educate and assist with financing for first-time home buyers. I have to state that can be. Sí, es difícil, sí, pero sí me gustaría participar en programas donde podamos educar, como también tener asistencia financiera para las personas.
and a home, it could be a physical single dwelling. It could be a, a condo. It could be a unit in a larger building. Everyone has a different definition of a homestead, and we need to Entonces, respect that. un hogar puede ser un lugar pequeño, puede ser un condominio nada más pequeño, puede ser un edificio grande. Todas las personas tienen diferentes opiniones sobre lo que es un hogar. I happen to promote home ownership. I think everyone enjoys having a piece of land. I think that many people are more engaged in a home versus a condo complex. I'm not making a generality. Sí, yo promuevo a ser propietarios de algún un pedazo de tierra, por lo menos. Yes. And I think what's key is that if we can keep a stock of housing for first-time home buyers, something that will prevent people, because I'm seeing it now through our neighborhoods, investors buying houses, tearing them down, and putting up a house that is more than twice the value. That is blocking people from moving into our city, and that Entonces has to be también prevented. pienso que deberíamos de tener un stock o por lo menos un fondo para las personas que son primerizas en comprando propiedades. Pienso que eso también podría ayudar y también a veces las personas se alejan de poder comprar o querer comprar en la ciudad de Waltham. And I'm out of time. Y se me acabó el tiempo. Thank you. Thank you. Last but not least, if my record keeping is accurate, we'd like to hear from Chris. And the question that I have for you is, the Fitch School has been vacant for many years. What do you think the best use of that parcel is? This is a great, sorry, go ahead. Oh, but I'm sorry. I was trying to coordinate here. Can you repeat the question, please? Certainly. The Fitch School has been vacant for many years. What do you think the best use of that parcel is? The Fitch School ha estado vacante por muchos años. ¿Qué piensas que se podría utilizar esa parcela, ese lugar? This is a great question. And what I find difficult to answer, though, is, Eso es una gran pregunta. Lo que yo siento que es difícil. Yes. The issue here is that the Fitch School does not reside in Ward 5. Entonces el problema que tenemos acá es que la Fitch School no reside en el Ward 5. And so generally in the Waltham City Council, we defer to the Ward Councilor. Entonces, esencialmente, acá en la Casa de Consejo de Waltham, nosotros nos referimos a los concejales de la ciudad. And so I would very much like to work with the Ward 8 City Councilor. Entonces, realmente me encantaría poder trabajar con un concejal de la ciudad de Ward 8. Which, we pretty much already do at Healthy Waltham. She has been volunteering with us recently and chatting about it. Y en este momento nosotros lo hemos estado haciendo actualmente con ellos en el Ward 8, que ellos están haciendo voluntariado. And I hope to continue doing that. Y realmente yo quisiera continuar trabajando en ellos. Thank you. Gracias. Thank you. We'll move into the third and final questioning phase. And I'd like to start off with George Darcy. Estamos en este momento entonces llegando a la tercera fase, la parte final de las preguntas, y me encantaría entonces continuar con el señor George. The waiting list for public housing is now 5 to 7 years for families and 3 to 5 years for disabled and seniors. What can Waltham do about the long wait list for public housing? Entonces, en este momento la lista de espera para vivienda pública es entre 5 y 7 años para familia y entre 3 a 5 años para seniors y personas discapacitadas. ¿Qué podríamos entonces hacer para mejorar esta lista? Thank you. Gracias.
We have great opportunity to provide more public housing, having purchased the 196-acre Fernald property in 2014. Nosotros tendríamos grandes oportunidades de proveer estas viviendas públicas si hubiéramos comprado las 196 acres del 2014. Two of the buildings at the Fernald site, Marquardt and Tarbell, and maybe one other, are appropriate for housing of some form. Entonces, dos de los edificios en Marquardt y en Carwell y quizás uno más, quizás serían los apropiados para este tipo de viviendas. The city council raised recently the affordable housing requirements from 10% up to 20%. El Consejo de la Ciudad en este momento aumentó entonces la vivienda pública del 10% al 20%. And currently, once the 3 proposed 40B projects are completed, Waltham will be near its safe harbor. Entonces, uno de los 40B, estos proyectos van a ser completados en una parte de Harvard, en el lado donde se encuentra la parte segura de Harvard. And that will give Waltham, once we reach our 10% threshold, that will give Waltham an advantage in dealing with trying to acquire and develop more affordable housing. Entonces, eso nos da a nosotros una oportunidad como Waltham para poder tener entonces más probabilidades de adquirir estas viviendas para vivienda pública. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Next, I'd like to hear from Kathy Ann Harris. And the question is, how would you use the Affordable Housing Trust Fund dollars? La próxima pregunta es para la señora Catherine Harris. ¿Usted cómo entonces usaría los fondos de vivienda asequible? Thank you for the question. I think there are some constraints on how we can use the Affordable Housing Trust Fund dollars. Entonces yo state creo law. que Go en ahead. este momento hay algunas dificultades de cómo nosotros podríamos entonces usar estos dólares de este fondo de confianza para vivienda asequible. And just to clarify, there is a board that sits over the jurisdiction of those dollars. It's the Entonces, Affordable Trust Fund Committee. Entonces, hasta el momento también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una junta directiva para tener estos fondos fiduciarios, que es un comité de fondos fiduciarios. I'm open to that committee's suggestions and scenarios, how we can creatively use those monies to close the gap on affordable housing in the city of Waltham. Y estoy abierta para escuchar a este comité, escuchar cuáles serían entonces esas maneras en las que podemos cerrar esa brecha para las viviendas asequibles en Waltham. And I think that committee deserves the ability to speak to that. I would support their ideas, and if they were open to council input, I would provide mine. Thank you. Y yo siento y pienso que el comité debe de poder hablar acerca de esas cosas, lo apoyo completamente y si ellos necesitan mi retroalimentación, también voy a estar ahí siempre para dársela. One last comment. In order to get anything done in the city, we all must work together. So my answer is tailored to working collaboratively with that committee. Thank you. Entonces, un último comentario. Para poder lograr cualquier cosa en esta ciudad, lo que necesitamos nosotros es trabajar juntos. Y me parece que es en lo que nos debemos enfocar, continuar trabajando en comunidad. Gracias. Okay, thank you. Next question will be for Joseph LaCava. And the question is, what are Waltham's responsibilities to its homeless residents?
Bueno, entonces la próxima pregunta es para el señor Joseph Locava. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces de Waltham para los residentes sin vivienda? Great, thank you. Waltham does have some homeless residents, and our job is to make sure that they are housed and they are fed. Waltham tiene responsabilidades con estas personas que no tienen dónde vivir. Nuestra mayor responsabilidad es asegurarnos de que ellos tengan un techo donde vivir y que también sean alimentados. And there are many organizations in the city that do a great job doing so, even sponsored at this event this evening. Y hay muchísimas asociaciones y organizaciones que son patrocinadores de que esto se lleve a cabo. De hecho, ellos se encuentran acá en esta reunión esta noche. The city of Waltham needs to actively support these organizations and their efforts. Y siento que la ciudad de Waltham tiene que activamente apoyar estas organizaciones y sus esfuerzos. The city of Waltham also needs to do things like make sure CPC funding is used correctly. Y la ciudad de Waltham también tiene que asegurarse de que los fondos de CPC sean usados de una manera correcta. And by that, I mean things like affordable housing, as I am someone who has been vocal about the misuse of the CPC funds. People looking to use it for affordable housing should be just as angry. Y como lo he podido ver, también tengo que incluir entonces vivienda asequible, porque las personas que han visto cómo se han estado usando estos fondos de la CPC, que están buscando vivienda asequible, como lo he vivido yo, deben de estar bastante molestos. Simply putting up tents or portable bathrooms is simply not the answer. Simplemente colocando carpas o baños portátiles no es la respuesta. The city needs to be active and engaging to getting these residents the housing they deserve and they need. La ciudad debe estar activa y comprometida, asegurándose de que los ciudadanos y residentes reciban la vivienda donde ellos merecen estar. Thank you, Karen. Thank you. Gracias. Thank you. Next question will be for Jonathan. And the question is, how can Waltham stabilize the tax rate so that the payments do not climb beyond people's ability to pay? Entonces, la próxima pregunta es para Jonathan. ¿Cómo Waltham puede estabilizar la tasa de impuestos para que las personas no terminen pagando realmente más de lo que pueden pagar? Thank you. I think tax revenues come from two very broad sources. The first is residential, the second is commercial. Bueno, entonces primero que todo sabemos que la ganancia de los impuestos viene de dos fuentes, uno es residencial, el otro es comercial. And then everything on top is either state or federal funding that we're able to acquire or advocate for ourselves. Y lo que está por encima de esos ingresos son los federales o estatales, los cuales nosotros podemos entonces abogar para poder recibir ayuda de ellos. So contrary to popular belief, I'm not against all development. I think it's important that we welcome new businesses to the city. We innovate and make sure that we modernize our downtown. Entonces, al contrario de muchos, yo no estoy en contra de los desarrollos o construcciones. Me parece que estos desarrollos son importantes y que tenemos que modernizar nuestro centro o downtown, como lo llamamos. Sí, I want to speak Spanish now. But it's very important that we not only welcome businesses, but we ensure that they're able to stay and survive in Waltham, because that revenue is vital to us, which is what we did on Moody Street, where we innovated to make sure that our outdoor dining was kind of a safe haven, if you will, from COVID restrictions that were very taxing on our restaurants. Entonces, por eso es importante también que todas esas personas que abren restaurantes en Waltham se queden y puedan mantener su restaurante a tiempo, que fue lo que hicimos en Moody Street, donde nos aseguramos que las personas que estuvieran en el restaurante en la parte de afuera, especialmente en esta época de COVID, se sintieran pues tranquilas. Yeah, so it's an important balance, especially when we're thinking about Ward 9 or the South Side, that we make that a balance because our retail, our barbershops, our salons, they're also struggling too. So I very much look forward to making sure that we keep and support all of our businesses on Moody Street and the South Side. Bueno, entonces yo pienso que no solamente los salones y almacenes también están teniendo dificultades
Por eso es importante que en Ward 9 o en el lado del sur, exactamente en la calle Moody Street, continuamos apoyando para que estas personas puedan mantener sus negocios abiertos y puedan seguir proveyendo ingresos. And just to finish, just a really quick point. I look forward to working with our new sustainability manager because that position can help us get federal funding, meaning that we don't have to raise our levy much more than what we need to. So it's very important that we partner and support our municipal staff, especially those who do the grant writing, because they need to be empowered to bring in home the bacon, if you will. Bueno, y entonces una última palabra, una última frase, por eso es tan importante empezar a trabajar con el supervisor o manager de sostenibilidad para hacer una alianza con ellos y con todas las personas que son las que piden los fondos, ya que esto podría ayudarnos a recibir más ayudas federales. Okay, thank you. Gracias. Next question will be for David Russo. And the question is, what are we doing to reduce our reliance? What should we be doing to reduce our reliance on fossil fuels in Waltham? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para reducir entonces la confianza que tenemos en estos petróleos o gasolinas en el lado de Waltham? So from what I know so far, I think we are definitely making some progress. We can definitely be doing some more. The city has, oh, go ahead. Bueno, por lo poco que sé, nosotros hemos estado hasta el momento teniendo progreso, pero quizás la ciudad de Waltham puede hacer mucho más. It's definitely, affecting climate change. And if we can make some changes on a local level in the city of Waltham, it's going to benefit us in the long run. Entonces, me parece que esto ya está generando cambio climático y mientras más diferencia podamos hacer con la dependencia de combustible en la ciudad de Waltham, sería muchísimo mejor. Some things that we're doing already is converting the city vehicles into electric vehicles. Algo que ya estamos haciendo actualmente es convertir estos automóviles de la ciudad a automóviles eléctricos. Also incorporating more solar panels on new buildings that are coming into the city. También estamos incorporando más paneles solares a nuevos edificios que están construidos en la ciudad. Especially now with the new high school, that will be, continue to work with that and make sure that that stays with less fossil fuel and more sustainable for our future. Y especialmente con las escuelas de secundaria, estamos esperando poder trabajar más con ellos para que sean menos dependientes de combustible para el futuro. I had another thought and then I lost it when the interpreter started, so I apologize. Bueno, les pido muchas disculpas, tenía otra idea que decirles, pero me perdí en el momento en que la intérprete comenzó su interpretación. Les pido disculpas nuevamente. I do know we have resources in the city of Waltham. I know Brandeis is working on a sustainable program throughout the campus, and that's something that we can learn from them and bring it more throughout the city. Yo sé que hay varios recursos en la ciudad. Entiendo que Brandeis en este momento está trabajando con un sistema sostenible en el campo y pienso yo que podríamos traer todos estos a la ciudad para trabajar en ellos también. Thank you. Gracias. Thank you. Now for next to last question for this section, I would like to call on Paul Katz. And the question is, how would you improve communications between city officials and city departments and community members? Bueno, en la próxima entonces para el señor Katz, es cómo mejoraría usted entonces la comunicación entre oficiales de la ciudad, los residentes y las personas del City Hall. All right, let's start with, this is a tough one because there's a lot here, but let's start with community members. Esta es una difícil porque acá tenemos mucha información. Vamos a iniciar entonces con los miembros comunitarios. Ongoing communication and engagement and building engagement and finding ways to get into the community, work together, get feedback is paramount. We need to think outside the box, newsletter, Zoom meetings, walks around the park. Engagement is paramount. Entonces, para mí es demasiado importante poder tener compromiso con la comunidad, constante comunicación con la comunidad. Entonces, el compromiso y la comunicación me parece importante. Talking to people, most people aren't engaged. I talk to people who don't even know who the city councilor is.
So, we have to get out there, Facebook pages aren't going to do it. We need to make ourselves available and more visible. Hablando con las personas, muchísimos de ellos no están comprometidos, muchísimos de ellos ni siquiera saben cuál es el concejal de la ciudad. Entonces la página de Facebook sola no nos va a ayudar. Tenemos que ir allá y contactarnos con ellos. City departments are a little more complicated, in my opinion. Almost all of us, maybe all of us, I assume, have a full-time job. And working with the city department means we need to make ourselves available during the day to work with them. Coming from a corporate world, accountability is key. And I really believe in holding departments accountable. If you say you're going to do something, we need to follow up and find out when it's going to get done. I'm not ready to buy an answer of 5 to 10 years. I'm going to call every week and say, okay, so where do we stand on this? Entonces, por eso yo pienso que hablar ya con los departamentos de la ciudad es muchísimo más difícil. La mayoría de nosotros tenemos otro trabajo y para estar en contacto continuo con el departamento de la ciudad tenemos que estar tiempo completo. Por eso cuando estamos en un mundo corporativo pienso yo que es muy difícil, pero pienso también que es muy importante hacer a las personas responsables, hacerles seguimiento, porque yo no me voy a ir contento simplemente con una respuesta de 5 o 10 años. But even city departments, my final point is it's collaborative. You have to be willing to work together, listen together, and help each other succeed. Entonces, trabajando con los departamentos de la ciudad, me parece que es un trabajo en equipo, me parece que hay que ver y trabajar juntos para poder como departamentos ser exitosos. Thank you. Gracias. Thank you. Last but not least, next question is for Chris Gamble. And the question is, Waltham has or will receive 36 million in American Rescue Plan Act funds. The city has allocated about 11 million for specific purposes. What should be done with the remaining 25 million? Entonces, la ciudad de Waltham recibió de ayuda económica o estímulo económico 36 millones. Hasta el momento, la ciudad de Waltham ha podido enfocar o gastar 11 millones. ¿Qué piensan ustedes que deberían hacerse con los otros 25 millones? I love this question. I look around at other cities and I see that they are using ARPA funds in a much more democratic way. Sí, me encanta esta pregunta. Yo he estado investigando en las otras ciudades y yo he visto que en otros lugares lo están haciendo de una manera más democrática. They're much more transparent and they're seeking civic engagement over how they should use those funds. Están siendo mucho más transparentes y están buscando más conexión cívica para poder sobrellevar o manejar estos fondos. So I have a lot of opinions about how cities should spend their money, but I would love to see perhaps an ad hoc committee on ARPA. Entonces, sí, tengo muchas opiniones cómo podemos implementar esto y también quisiera saber lo que es lo que tenemos a bordo. And for them to perhaps, go through any number of ways to acquire citizen input. Tal vez buscar maneras de cómo poder adquirir opiniones de la ciudadanía. On how residents think we should spend that money. De cómo los residentes piensan de que deberíamos de gastar esos fondos. Thank you. Gracias. Great, thank you. That concludes the questioning section of our meeting tonight. And, entonces eso concluye la sección de preguntas de la reunión de esta noche. So we'll now be reaching the closing statement section. Ahora nada más vamos a llegar a la sección de la declaración de clausura. And I'd like to start off with Joseph LaCava. Me gustaría comenzar con Joseph LaCava. This will be a 1 minute time frame to make your closing statement. Tiene un marco de tiempo de 1 minuto para poder hacer su declaración de clausura. Great. I want to thank all the attendees this evening, all the participants, and both Watch and the League of Women's Voters for running such a wonderful event.
Entonces sí me gustaría darles las gracias por la asistencia y por la oportunidad y que también para la Liga de Votantes Mujeres y Watch CDC por esa oportunidad. Again, we working at a strange time where this event had to go through Zoom at the last minute, and sometimes we weren't able to finish our questions thoroughly. I do want anyone, sorry, please. Sí, y sin nada más a agradecer debido a que la manera que estamos llevando a cabo estas reuniones a través de Zoom de último minuto, por ya ver los tiempos que han cambiado. Entonces sí, les agradezco. Anyone who wishes to continue their conversation with me to please reach out. My Y number, cualquier persona que quisiera continuar una conversación conmigo, por favor, contáctese. my contact number is Mi número es 781-736. 781-736. What was the last numbers again? 7836. 7836. And my email is jlacava at Y city. Mi correo electrónico es jlacava@city. Dot arroba city. Waltham. Punto Waltham. Dot ma. Punto ma. Dot us. Punto us. Again, thank you all, and I will put that in the chat. This was a great event. Y otra vez, gracias a todos. Voy a poner eso en el chat. Eso fue un evento grandioso. Thank you, Joseph. Gracias, Next, Joseph. I would like to call on George Darcy for your closing statement. El próximo me gustaría llamar a George Darcy para la declaración de clausura. Thank you. Waltham is a wonderful place Gracias. Waltham es un lugar maravilloso with a history of welcoming immigrants from all countries. con un historial de darle la bienvenida a inmigrantes de todos los países. Diverse and successful downtown. Tenemos un downtown diverso y exitoso Over 1,000 acres of open space. con más de 1000 acres de espacios abiertos. Brand new schools. Escuelas completamente nuevas. 3 farms. 3 granjas. Strong tax base. Una base de impuestos fuerte. 3 historic estates. Y 3 estados históricos. In the birthplace of the Industrial Revolution. Y también el punto de nacimiento de la revolución industrial. Waltham is the city to watch. Entonces, Waltham es una ciudad que hay que vigilarla. En gracias a los traductores. Oh, thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Next, I'd like to call on Chris Gamble. El próximo me gustaría llamar a Chris Campbell. So thank you to Watch and to the League for a wonderful event. Entonces, gracias a Watch y League para la Liga de las Mujeres Votantes. I spent a lot of my time trying to get residents engaged in Waltham politics and organizations. He pasado mucho de mi tiempo tratando de involucrar a las personas en la política de la ciudad y la organización. And watching the League sharing that vision and do so very well. He visto la liga durante esa visión y se ha hecho bastante bien. I have seen with my own eyes what a dozen committed people can accomplish in this city. He visto yo con mis propios ojos lo que puede hacer una comunidad cuando están organizados propiamente. And I can only hope for a city where that number can be hundreds or thousands. Y nada más, tengo la esperanza de ver esos miembros que lleguen a ser desde 100 a miles, centenares a millares. So thank you, and I look forward to working with you all. Entonces, gracias y sí, espero seguir trabajando con ustedes. Great, thank you. Gracias. Next, I would like to hear from David Russo. El próximo me gustaría escuchar de parte de David Russo. Thank you, Ellen. Again, I would like the rest of the councilors, just thank the League of Women Voters for putting this together, as well as Waltham Watch. Sí, nada más me gustaría agradecer a la Liga de Mujeres Votantes, también como CDC Watch. I'm excited for this opportunity to run for the city council seat for Ward 7. Estoy emocionado por la oportunidad que tengo de poder llegar a trabajar con el concejal en Ward 7. I love living in Waltham and all it has to offer already.
Sí, me encanta vivir en Waltham y de todo lo que se habló ya. And I can't wait to see what the future of Waltham will produce, working together with other councilors and listening to what the residents have to say. Y no me aguanto por ver qué es lo que la ciudad va a poder producir, el concejal y también las personas en la comunidad, lo que pueden aportarnos. And again, if residents want to reach out to me as well, I can produce my phone number and email in the chat. Feel free to También reach. para los residentes que se quisieran comunicar conmigo, voy a poner mi correo electrónico como también mi número de teléfono para que se puedan contactar. Thank you again, everyone. Muchas gracias a todos otra vez. Thank you, David. Gracias, Next, David. I'd like to hear from Kathy Ann Harris. La próxima me gustaría escuchar de parte de Katie M. Harris. Good evening. Buenas In noches. closing, I want to say a big thank you to the League of Women Voters for putting this forum together. It's a great opportunity to have discussions about what's important in Waltham, a great city that we call home. Sí, para cerrar, me gustaría dar las gracias a la Liga de Votantes Mujeres por ponernos en esta reunión y podernos poner a platicar, a hablar de las cosas necesarias, las cosas que podemos llevar a cabo. I will continue to engage Ward 8 residents on priorities. Me voy a continuar comprometida con trabajar con los residentes, con sus prioridades. And I will go very hard to work on addressing the priorities highlighted here tonight, achieving municipal parking on Upper Moody, Entonces voy a trabajar muy duro para en las áreas o en las cosas que han sido resaltadas en esta noche. continue to make Moody Street a destination with support of outside dining and pedestrianization, Voy a continuar apoyando a hacer Wood Street un destino para que apoyen a poder tener tener la área de comida afuera y apoyar a esa zona. develop green space on Upper Moody Street over 8 acres at the Ward Ave landfill and Contusion Park. Voy a continuar también apoyando o siguiendo la lucha para las áreas abiertas de zonas verdes de más de 8 acres. And support affordable housing creation in the city of Waltham. Y también a seguir apoyando la creación de la vivienda costeable a través de la ciudad de Waltham. My last statement here is I humbly ask for your vote on November 2nd. Please, Waltham, get out and vote and please support Kathy Ann Harris for Ward 8 City Councilor. Thank Sí, you. lo último que me gustaría cerrar, que por favor a los votantes salgan a votar y que por favor humildemente les pido su voto para que salgan en noviembre 2, va a poder hacer su voto. Gracias. Every vote counts. Cada voto cuenta. Thank you. Gracias. The next closing statement, I'd like to hear from Paul Katz. En la próxima declaración de clausura me gustaría escuchar de parte de Paul Katz. Thank you. I agree with the sentiment everyone has. It's been an honor to be participating with everyone here tonight. Yo estoy de acuerdo con el sentimiento que todos tenemos. Ha sido un honor haber estado participando con todos ustedes esta noche. As city and ward councilors, our focus is our community. We are here for Waltham. En el concejal de la ciudad, nosotros nos enfocamos en nuestra comunidad. Estamos aquí para Waltham. It's our issues. We are not here to deal with the issues that are being dealt with in other cities, in other states, or in other countries. Son nuestros propios problemas. No estamos aquí para lidiar con problemas de otras ciudades, de otros estados o de otros países. Peace and kindness begins at home, and we are here to build a safe and welcoming community. La paz y la amabilidad empieza desde casa. Estamos aquí para poder construir un ambiente de seguridad y como de bienvenida. I'll share my philosophy, which I also use in my corporate life. Everywhere you go has challenges. Everywhere you go has problems. It's how you deal with it that counts. En todas partes que vayas, siempre van a haber desafíos y siempre van a haber problemas. Lo importante, o la parte importante es de cómo nosotros lidiamos con esas situaciones. Esa es mi filosofía de vida. And finally, please remember, signs don't vote. Everyone needs to come out on November 2nd
And I respectfully request if you are in Ward 7 that you vote Paul Katz for Ward 7. Entonces, saben de que todos los votos cuentan y las señales no cuentan. Todos necesitamos salir a votar el noviembre 2 y por favor, respetuosamente les pido su voto para Paul Katz. Thank you. Gracias. Okay, thank you. Our final closing statement will be from Jonathan Paz. Ok, nuestra declaración de clausura final va a ser de parte de Jonathan Paz. Thank you. If it's cool, I'll do it in English then Spanish. Okay. Again, thank you to League of Women Voters and Watch CDC for hosting this beautiful forum. It's important for our democracy to not just be some word, but to be a deliberative practice. So thank you for that. I just would like to reiterate, I once ran 2 years ago to put the community first, community second, and community third. All my decision-making, I think good leadership will center it around the people, the neighbors, folks who really have experience on the ground. I think it's important for Ward 9 to have that type of leadership. I look forward to fighting for our youth, bettering our education system, fighting for realistic, affordable housing, and protecting our natural environment. And I just look forward to working with everyone. Whoever gets back on the council, I'm very excited to support and serve every project that really serves our broader city. Gracias otra vez para la Liga de Mujeres Votantes y también a Watch CDC por este increíble foro que mejora nuestra democracia a no ser solamente una palabra, pero una práctica. Cuando yo corrí hace 2 años, dije que quiero poner al pueblo primero. Y segundo y tercero, en cada forma de decisión, es importante que el liderazgo enfoque todas nuestras decisiones en el pueblo, porque el pueblo conoce los problemas en las calles. Mis 3 prioridades van a ser apoyar nuestros jóvenes, mejorando nuestros sistemas educativos, asegurando que tenemos vivienda asequible que es realista, no ficción, y en último, proteger nuestro medio ambiente, porque el cambio de clima es serio y grave. Me encantaría trabajar con todos los concejales y la alcaldesa para asegurar que nuestra ciudad mejore en cada aspecto. Y gracias por la oportunidad. Thank you. I'd like to thank all of the candidates for coming this evening virtually. Me gustaría agradecer a todos los candidatos por poder acompañarnos virtualmente en esta noche. I'd say it's been a pleasure to hear from all of you. It's one of the fundamental principles of democracy that candidates get to be heard and that the voters get to express their decisions. So Sí, ha sido un placer escuchar de parte de todos. Es uno de los fundamentos primordiales de la democracia, donde los candidatos puedan expresarse y los votantes puedan ser también escuchados. I used to always joke about vote early and vote often, but it's no longer a good joke to make. So I just want to make sure that everybody gets out there and votes. Solía yo bromear con votos, con votar desde antes o votar pero yo creo que ya no es una buena broma, nada más que lo único que para que todos salgan a votar. So thank you again for attending. Kathy, do you have any closing comments? Entonces, gracias a todos otra vez por asistir. Kathy, ¿tiene algunos comentarios de clausura? Yes, I would like to thank everyone for attending. Thank you to the candidates. Thank you, Alan, and thank you to Watch. Thank you, Entonces, Genevieve. Nada más quiero agradecerles a todos los candidatos por asistir. Gracias a Genoveva de Watch y gracias a la Liga también. And I have one comment that we noticed that during this event, some of the viewers were typing comments and questions into the chat box. And I just wanted to say, unfortunately, we could not fit those questions into this format. Sí, también otra cosa que quisiera mencionar, que noté de que algunas personas han puesto en el chat algunas preguntas y desafortunadamente esas preguntas no las vamos a poder incluir en el chat, en ese formato. And the last thing I'd like to say is I would like to urge everyone to vote on November 2nd. Y lo último que me gustaría decir, nada más motivar a todo el mundo para que salga a votar el 2 de noviembre. Okay, thank you, everyone.